হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। আর আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি নতুন ভরাট আসন ডিজাইনের সেলাই। তো চলো বন্ধুরা, শুরু করা যাক। তো আমি এখন তোমাদের দেখাবো কিভাবে ফুলটি তৈরি করতে হয়। ফুলটির জন্য প্রথমে আমি যেখান থেকে সুতোটা উঠিয়ে নিয়েছি, তারপরে 20টা ঘর গুনে নিয়েছি। 20টা ঘর গোনার পরে সেখান থেকে আমি সুইটি আবার প্রথম যেখানে সুতো উঠিয়েছিলাম তার পাশের রুমে 3 নম্বর রুমে আমি আবার সুতোটি উঠিয়ে নিলাম। এভাবে একই সমান বরাবর আমি নিচে যে ঘরে তুলেছিলাম উল্টি, ঠিক সেখানেই আবার উল্টি নিয়ে তার নিচ থেকে তুলে আবার 3 নম্বর ঘরে তুলে নিলাম। তো প্রথমে আমি যে সাদা সুতো দিয়ে প্রথম লাইনটি টেনেছিলাম তার ঠিক ডান পাশেও 5টি সুতো টানতে হবে, বাঁ পাশেও 5টি সুতো টানতে হবে, ফলে একটি পাপড়ি তৈরি হবে। দেখতে পাচ্ছ আমার ফুলটি তৈরি হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি লাল সুতো দিয়ে ভরাট করব। তো আমি লাল সুতো নিয়ে এক কোণ থেকে শুরু করেছি সাদা ফুলটি মাঝখানে ভরতে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি ফুলটি লাল সুতো দিয়ে ভরে ফেলেছি। এবার আমি সুই দিয়ে এদিক ওদিক করে দেবো যাতে সুতোটা টান টান হয়ে গেলেও সেটা ঠিক হয়। এবার নিচে একটি ফুল তুলবো, যে ফুলটি সে 20টা ঘরেরই হবে, ঠিক আগেরটার মতো।
দেখতে পাচ্ছ আমি পাশে আরো একটি ফুল তৈরি করা শুরু করে দিয়েছি। এই ফুলটাও তৈরি করা শেষ হয়ে গেছে। আমি সাদা উল নিয়ে লাল ফুলটি মাঝখানে ভরতে শুরু করে দিয়েছি, দেখো। তো বন্ধুরা আমি আসলে এইটুকু কমপ্লিট করেছি, দেখো। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলো না। টাটা।